Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay Ngọc Ánh và Alan sẽ đưa các bạn tới coi một kỹ nghệ phương pháp để làm giàu tại Mỹ, là họ mua những cái xe để bán hàng, bán thức ăn, rồi họ đi bán từng nơi. Ngọc Ánh nghe nói là những cái này đó là làm nhiều tiền lắm, chỉ mượn tiền nhà băng để mua những cái xe đó, rồi người ta mua một cái rồi người ta bán, người ta làm ăn được, người ta mua 2 cái, người ta mua 3 cái, rồi người ta mua 4 cái. Theo cái bánh đi thăm dò đó thì là người ta làm cái này là người ta có thể mở luôn một công ty lớn đó, có 10 cái, 15 cái, là cùng toàn cả nước Mỹ đó, là làm ăn là cả triệu đô la một năm đó. Giờ điều trên đường mình đi tới là mình đi ngang chỗ đậu tàu, thì cái hôm nay là đi tới đó. Hello, welcome back to Miami Beach, Florida. This is Alan and Ann, and we are on our way to the Miami Beach food truck court, which they have every Tuesday. And they have independent small business have their little trucks and a couple even trailers, and they're set up on the park next to the fishing docks. And the public comes and they purchase anything from, French fries to spare ribs to fish, hamburgers, and it's very nice that it's available for everyone to see. So we're going to be turning in there, so stay with us and you can see the various type of food trucks. These are privately owned small business is that Cái trời cũng hơi nắng chói đó. Bây giờ mình bắt đầu mình vô mình coi. Thì đây là công chừng cỡ 25 20 cái hay hơn nữa. Những cái xe truck đó mà nó nấu những đồ ăn khác nhau, rồi có nhạc sống cho mấy đứa nhỏ nó hát múa, mà rồi có đồ chơi, cái chỗ mà nhà kia là bouncing house để cho mấy đứa nhỏ nó nhảy đó. Rồi có giờ trời gió quá thành ra họ không có thả diều được. Cái thường là có người tới đây thả diều, tại có tiệm bán diều ha, thì họ tới đây phải diều. Cái này bouncing house cho mấy đứa nhỏ coi nè bạn. Hôm nay mình muốn cho các bạn xem một cách làm ăn tại Mỹ, là làm chủ những xe nấu thức ăn. Cái này gọi là food truck. Mình mua xong một cái xe này, mình nấu một món gì đó, rồi mình đi tới từng cái buổi hội, từng cái hội chợ của Mỹ để bán. Thì hôm nay mình coi nhiều cái lắm mà mình không thấy chưa có xe nào là bán đồ ăn Việt Nam hết. Hôm nay cho các bạn coi nha. Bây giờ trời đẹp lắm, được hơi nắng, rồi mình đi vòng vòng mình coi từng cái food truck. Đây là nó có chừng 20 cái food truck ha các bạn.
Thì mỗi người được có cái dòng hula hoop này mà mình muốn tập hoài mà đi không có được. Chơi cũng vui. Cái này khó, mình thấy nó dễ, thấy người ta làm dễ quá ha, mà mình làm không được. Cũng vui. Con nít nó chạy tùm lum, có ban nhạc hay lắm mà điều mình không có thâu được ha. Nhạc trẻ, con nít nó đi chơi, vui lắm. We are back. We're in around the circle. They have the buses with the different food, each one. These are privately owned. And here's one of our favorite places, the barbecue pit, where they have barbecued ribs. They make them there in the smoker, so they're hot and fresh. And you can see the smoke barreling out of the grills. Maybe we can get him to open up one to show us what it's like. See him inside. Here we go. Take a look at those ribs. They had the nice honey sauce on it, barbecue flavor, and it's ready to go. So this is just one of probably 15, 20 buses that they meet out in the field, and you can choose what you like to eat. You just go from one to the other, and You have Spanish food. You have Italian food. You have American hamburger food. You have 20 different kind of food from different countries. But my favorite is the rib cooked right in front of you. It smells very good. Cái này đó là mình thích nhất là nó đang nướng thịt bò, nó cái sườn này các bạn. Cái mình tới mình đòi lại mình coi, cái ổng cũng mở cho mình coi nè. Thấy dễ thương không? Vui quá các bạn. Đó. Nếu mà người nào mà có muốn làm vậy đó, là mình làm cái truck vậy, cái làm đồ ăn Việt Nam là chắc là phải đông khách lắm ha. Làm chả giò bánh cuốn, nấu phở ha.
Xin chào các bạn đã cùng mình đi thăm cái hội chợ Food Trucks. Xin gặp bạn cái video sau, bạn nhớ like cho mình nhé. So thank you for visiting Miami Beach with us today. It was a beautiful day out by the food trucks, and it's a nice outdoor event that they have. Thanks for watching. And we look forward to having you tune in the next time and meeting with you at our next adventure on Miami Beach, Florida. Thank you for watching.